So this the isotherms of EFG, it is called as critical isotherms, and the corresponding temperature at this isotherm, it is critical temperature. Corresponding pressure with this EFG isotherm, it is critical pressure, and corresponding volume, it is called as a critical volume. म्हणून आपण त्याला critical temperature, critical volume and critical pressure असं म्हणतोय. So for every gas, there is a temperatures which above within this impossible to liquefy the gas molecules. And however, high pressures, it may apply this temperature is known as the critical temperature, and it is denoted by TC. CO2 नाही तर प्रत्येक गॅस मॉलिक्युल्सला हा क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर असते. म्हणजे त्या टेम्परेचरच्या वर जर गेलं तर तो काय असतोय, गॅस असतोय. त्याच्यापेक्षा खाली जर असेल तर तो लिक्विड असतोय. हे प्रत्येक रिअल गॅसलेसला हा पॉइंट असतोय, क्रिटिकल टेम्परेचर. सो इफ that corresponding temperature, it is denoted by TC. So this critical temperature, and the corresponding pressures, that is called as the critical pressures, which is applied, the critical temperature is denoted by TC. The pressure required to liquefy the gas, म्हणजे जेवढा गॅस मॉलिक्युल्सला लिक्विफाय करण्यासाठी जे काही प्रेशर लागतंय, that pressure, it is known as the critical pressures. At the critical temperature, it is known as critical pressure, and which is denoted by PC. PC, TC, and the volume occupied by the 1 mole of gas molecules at a critical temperature and critical pressure, it is known as critical volume, and it is denoted by Vc. So this is the critical pressure PC, this is the critical temperature TC, and this is the critical volume Vc. Okay, so this is all about the isotherms of CO2 gas molecules. Isotherms of CO2 gas molecules, and this is your Andrews experiment. Andrews ने स्टडी केलाय की CO2 गॅस मॉलिक्यूल हा वेगवेगळे आयसोथर्म देतोय वेगवेगळ्या टेम्परेचर्सला. 50 डिग्रीला तो इट इज जस्ट लाईक युअर आयडियल गॅस बिहेवियर, त्याच्यासारखं नेचर असेल. 31 डिग्रीला इट शोज द isotherms like EFG, and which is passing through the critical point, and because here is the critical moment of your gas molecules, and therefore it is the corresponding temperature, pressure and volume, it is the critical temperature, critical pressure and the critical volume. So the isotherm passing through this one, it is called as a critical isotherms. आणि म्हणून जसजसं टेम्परेचर कमी होते तसतसं तुमचा तो व्हॉल्यूम जो आहे तो हॉरिझॉन्टल लाईन ही इन्क्रीज होते, आणि त्याला आपण डिफाईन करताना म्हटलंय की पोर्शन ए टू बी द गॅस इज बिंग कॉम्प्रेस, अँड ऍट द पॉइंट बी इट इज completely compress, or it is start to liquefaction of a gas molecules, and from portion B to C, the your liquefaction gas of liquefaction, it is converted into the liquid molecules, that is the horizontal line is indicated. But at the point C, your gas molecules is completely converted into liquid, and from the point C to D, it is suddenly rise of the pressures upward directions. So in this way, your parabolic nature or dotted line, it is increases or pronounces wherein lowering the pressures. So this is the study given by the Andrews. Andrews ne ha study dilay. Then if you consider the CO2 gas molecule and the isotherms at 31 degrees centigrade and the point F, it is a boundary point. So boundary point आहे का? कारण your gas molecule, CO2 gas molecule, it is in critical moment. का? In a 1 second it is gas, and the another second it is converted into the liquid. So therefore your gas molecule is in critical moment, and therefore this F point at temperature 31, it is the critical point. त्याला आपण critical point म्हणतोय, and if the isotherm is passing through this point, it is called as the critical isotherms. And if the EFG, it is a critical isotherms, and the corresponding temperature for this isotherms, it is called as the critical temperature, and it is denoted by TC. Corresponding pressure for this isotherms EFG, it is critical pressures, and it is denoted by PC. And the 1 mole of gas molecule which is occupied by the at critical temperature and pressure, it is this corresponding volume, it is called as the critical volume, and it is denoted by Vc. So this is all about the Andrews experiment.
हा सगळा तुमचा अँड्र्यूज एक्सपेरिमेंट आहे. सो दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्सपेरिमेंट और इम्पॉर्टंट पॉइंट इन दिस युनिट्स. त्या युनिट मधला हा खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. आज आपण कुठले कुठले पॉइंट बघितले जस्ट रिवाइज करूया आणि थांबूया. पहिला पॉइंट आपण बघितलाय की वॅन्डरवॉल इक्वेशन्स, पीव्ही इक्वल्स टू आर टी, आणि त्यामध्ये आपण दोन करेक्शन बघितले, व्हॉल्यूम करेक्शन आणि प्रेशर करेक्शन. व्हॉल्यूम करेक्शन आपण प्रेशर इन्क्रीज केल्यामुळे त्यामध्ये करेक्शन केलंय आणि ते करेक्शन काय होते, पी मायनस बी. बी इज द इफेक्टिव्ह व्हॉल्यूम, त्याला आपण को व्हॉल्यूम म्हणतोय किंवा एक्सक्लुडेड व्हॉल्यूम सुद्धा म्हणतोय. देन प्रेशर करेक्शन सुद्धा आपण त्याच पद्धतीने बघितले की अट्रॅक्शन बिटवीन द टू गॅस मॉलिक्युल्स अँड they collisions with each other, and due to these two factors they exerted some pressure on a gas molecules. म्हणजे प्रेशर जर आपल्याला करेक्टेड प्रेशर जर काढायचं असेल तर कोलिजन्स बघायला पाहिजे. कोलिजन्स कशावरून येतात तर अट्रॅक्शन बिटवीन द टू गॅस मॉलिक्युल्स अँड वॉल ऑफ व्हेसल्स, आणि ते कशावर डिपेंड्स असेल तर आपल्याला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन काढायला पाहिजे. सो इफ यू मेजर द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इनडायरेक्टली वी कॅन मेजर द करेक्टेड प्रेशर्स ऑर द करेक्शन प्रेशर. पण त्यासाठी करेक्ट फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हे कशावर डिपेंड आहे तर नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स कोलिजन्स आणि नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स. नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स आणि नंबर ऑफ कोलिजन्स हे टोटल जे प्रेशर्स आहे हे कशावर डिपेंड आहे तर डेन्सिटी ऑफ अ गॅस मॉलिक्युल, अँड देअरफॉर वी कॅन राईट therefore we can write the P dash is directly proportional to D square, and then we know that D is the density of a D square is the density of the gas molecules. So D means M upon V, volume upon volume, mass upon volume. So if you consider the 1 mole of gas, then we can write that P is directly inversely proportional to 1 upon V. So the proportional sign जर तुम्हाला काढायचं असेल तर P dash equals to P dash proportional to 1 upon P dash equals to A upon B square. So P dash म्हणजेच काय आहे तर P square आहे, म्हणजेच आपल्याला लिहिता येईल की P dash is equals to A upon V square. So this is the your correction pressure. So the total pressure exerted by the gas molecules, it is P plus P dash. So when you put the value of correction pressure, it will comes the corrected pressure, that is P plus A upon V square. And when you put this value into this correct equations of this van der Waal equation, PV equals to RT, then equation becomes, that is the P plus A upon V square into V minus B equals to RT. And this is your the corrected pressure volume equations or van der Waal equation, which is applicable all the real gases at the all temperature and pressures. त्यानंतर आपण बघितले कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर्स. कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर मीन्स झेड इक्वल्स टू पीव्ही अपॉन आरटी, म्हणजे झेड इक्वल्स टू 1 असेल तर तुमचा आयडियल गॅस बिहेव्हिअर करतोय, पण ते जर नसेल, ग्रेटर दॅन 1 असेल किंवा लेस दॅन 1 असेल, इफ झेड इज ग्रेटर दॅन लेस दॅन 1, द गॅस मॉलिक्युल्स shows the negative deviations. Negative deviations का दाखवतोय तर त्या कॉम्प्रेसिबल जे असेल, so gas is more compressed than the expected of the ideal behavior, and therefore its predominance of the attractive forces. जास्तीत जास्त कॉम्प्रेस होते आणि कॉम्प्रेस झाल्यामुळे त्यामध्ये अट्रॅक्शन जास्त असते. आणि झेड इक्वल्स टू ग्रेटर दॅन 1 असेल तर इट शोज द पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन, म्हणजे तो पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन दाखवतोय. याचा अर्थ असा आहे की गॅस इज लेस कॉम्प्रेस. लेस कॉम्प्रेस असेल म्हणजे त्यामध्ये काय असेल, स्ट्रॉंग रिपल्सिव्ह फोर्सेस असेल किंवा तेवढं अट्रॅक्शन असेल, आणि म्हणून तुमचा जो गॅस मॉलिक्युल्स हा रिपल्सिव्ह फोर्सेस दाखवतो. सो इन दिस वे this compressibility factor we can denote Z equals to PV upon RT, and it is always unity if it is ideal gas, and if it is greater than or less than unity, these Z factors, then your gas molecule behave as a real gas. Okay. So this is all about the compressibility factor. Next point आपण बघितला अँड्र्यूज एक्सपेरिमेंट. त्यालाच आपण क्रिटिकल फिनॉमिनॉन ऑफ CO2 म्हणतोय, किंवा ऍट व्हेरियस टेम्परेचर किंवा प्रेशर व्हॉल्यूम आयसोथर्म्स ऑफ द रिअल गॅसेस मध्ये. ओके, त्यासाठी आपण ही एक सिंपल फिगर बघितलेली आहे, त्याच्यावरून आपण तो आयडियल गॅस और दिस अँड्र्यूज एक्सपेरिमेंट आपण स्टडी केलेला आहे.
Okay, so this figure. So this is the nature of your isotherms. It is the variations with the pressures with volumes. So it is called as the isotherms, and this is your ideal isotherms. If you consider the CO2 gas molecule at three different temperature, this one, and this one. So here is the nature of your isotherm, just like your ideal gas behavior. But at the temperature of 31 degree, it shows the isotherms like this. And here is the shows the isotherms like this. So this is the horizontal lines, which is very important. We explained vigorously this parabolic dotted lines. Okay. So 31 डिग्रीला तुम्हाला अशा पद्धतीनं इक्वेशन अशा पद्धतीने तुम्हाला हे दिसतंय. So if you consider the isotherms A, B, C, D at 21 degrees centigrade, the portion AB is your gas being compressed. At the point B, your gas molecules it is start to liquefations, and portion B to C it is a horizontal portions, and at this portion your pressure is remains constant, and your it is this horizontal line, it is indicating that the gas molecule it is converted into the liquid one. So point C, it is converted completely converted into liquid, and pressure is rise upward directions, and this is shows the curve A, B, C, and D. So this is the pronouns. This is your the boundary of this from this A point to this. It is dotted line. It is the your parabolic, and this is the portions. It is out of these portions your gas molecules. It is being a gas or liquid. But at this within this parabolic area, your gas molecule it is a process of start liquefations. So if you consider the 31 degrees centigrade, the isotherm that is EFG. So F is the point which is the boundary point, and why it is called as boundary point, because your gas molecule CO2 gas molecule it is in critical moment, and it is uh, gas as well as the liquid. So in 1 second it is gas, and second it is converted into liquid. So therefore your gas molecule CO2 gas molecule at the point F it is critical moment. So this the point of F it is boundary point, and your gas molecule it is, and the point it is called as the critical point. If the portions, if the isotherms EFG is passing through this point, it is called as the critical isotherms. म्हणून त्याला critical isotherms म्हणतोय. And the pressure is corresponding to this critical isotherm, it is called as the critical pressure, and that is known as the this applied pressure, it is called as the critical pressure, and it is denoted by PC. And the temperature which is the at the critical isotherms, it is the critical corresponding temperature, it is critical temperature, and it is denoted by Tc. And the volume is occupied at this isotherms at critical temperature and critical pressure. This is called as the corresponding volume, it is called as a critical volume, and it is denoted by Vc. So this is temperature Tc, Vc, and Pc, and this is the constant that is called as the critical constant. This is called as the critical constant. A critical constant sign. So this is all about the Andrews experiment. This is all about the Andrews experiment. नेक्स्ट लेक्चर्सला आपण नेक्स्ट पॉइंट बघणार आहे, त्यामध्ये रिलेशन्स बिटवीन क्रिटिकल कॉन्स्टंट अँड कॉन्स्टंट ऑफ वॅन्डरवॉल इक्वेशन्स. म्हणजे कॉन्स्टंट ऑफ वॅन्डरवॉल इक्वेशन्स कुठले, तर ए आणि बी हे कॉन्स्टंट आहे वॅन्डरवॉल इक्वेशन्स मधलं. ओके, हे वॅन्डरवॉल कॉन्स्टंट आहे, आणि पी सी व्ही सी अँड टी सी हे क्रिटिकल कॉन्स्टंट आहे. दिस इज क्रिटिकल कॉन्स्टंट, दिस इज क्रिटिकल कॉन्स्टंट. या दोघांचं रिलेशन्स आपण बघणार आहोत इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो जे काय आज झालेलं असेल ते व्यवस्थित वाचून घ्या. ओके, आणि अभ्यास करा. काय कळलेलं नसेल, काय समजलं नसेल तर मला नक्की विचारा, तसंच ठेवू नका, नाहीतर मग नंतर लक्षात राहत नाही. त्यामुळे वेळच्या वेळी तुम्ही विचारत चला. काय कन्फ्युजन असेल, काय डिफिकल्टी असेल तर फोन करा, मेसेज करा, मी तुम्हाला त्या वेळेस ते उत्तर सांगत जाईल. पण अभ्यास करताना जे काही समजलं नाही ते वाचा, आणि समजलं नाही तर आवश्यक आठवणीने विचारत चला. ओके, ठीक आहे. आता इथे मी थांबतोय.